Islam Tompo Kersan Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Hopefully you are healthy and ready to learn. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, let's pray before study. Mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Please raise your hand and keep your head down. Praying start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Today we will learn Unit 3 Animal Stories. We will talk about narrative text focused on fable. Hari ini kita akan belajar Unit 3 Animal Stories. Kita akan membicarakan tentang teks narasi, terutama fabel. Well students, first let's talk about narrative text. Baiklah anak-anak, pertama-tama mari kita bahas tentang teks narasi. What is narrative text? Apakah yang dimaksud teks narasi itu? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi adalah teks imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. As I mentioned before, narrative text is a text to entertain people. So the purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers with the story. Seperti yang sudah Ustazah sebutkan sebelumnya, teks narasi adalah bacaan untuk menghibur orang. Jadi, tujuan teks narasi adalah untuk menghibur pembacanya dengan cerita yang disajikan. Next, kinds of narrative text. For example, selanjutnya adalah macam-macam teks narasi. Contohnya, fairy tale atau dongeng, folk tale, cerita rakyat, myth atau mitos, fable atau fable, legend atau legenda. I will briefly describe each example in short. Ustazah akan menjelaskan masing-masing contoh secara singkat. Let's begin with a fairy tale. A fairy tale is a story often intended for children that features fantastic and magical setting. Dongeng adalah sebuah cerita seringkali ditujukan untuk anak-anak yang menampilkan keajaiban-keajaiban dan juga disisipi pesan moral. The second is a folk tale. A folk tale is an old story that's been told again and again, often for generation. Yang kedua adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang dituturkan turun-temurun dari generasi ke generasi. The third is myth. Myth is a traditional story that usually concerns an event or a hero with or without using factual or real explanation. Yang ketiga adalah mitos. Mitos adalah cerita tradisional yang biasanya berkenaan dengan peristiwa atau pahlawan dengan atau tanpa menggunakan penjelasan faktual atau nyata. The next is legend. Legend is an ancient folktale relating to the events and origins of a place. Yang berikutnya adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Obviously said that we focus on fable. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita akan membicarakan fable lebih dalam.
fable is a story that usually uses animal to teach valuable life lesson or moral. Fable adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia untuk menyampaikan pesan moral melalui cerita tersebut. In a fable, morals are conveyed through animal characters. Pada cerita fabel, pesan moral disampaikan melalui tokoh binatang. Moral is a short lesson about life that is found in a story. Moral adalah pesan singkat tentang kehidupan yang ditemukan pada sebuah cerita. When reading the fable, you will find several characteristics of the story. Pada saat membaca cerita fabel, kalian akan menemukan beberapa ciri khas pada cerita tersebut. The characteristic of a fable are: karakteristik dari cerita fabel adalah Number 1, non-human characters, usually animals. The characters of a fable usually animal. Karakter dalam fabel biasanya adalah binatang. Characteristic number 2 is non-human characters can talk or show human characteristic. Karakteristik yang nomor 2 adalah the animal character in fable are human-like and behave like a human. Karakter binatang pada cerita fable ini bersifat dan berperilaku seperti manusia. Next, moral at the end. Yang berikutnya adalah pesan moral di akhir cerita. Fable, also known as moral stories, because they contain messages related to moral or life lesson. Cerita fabel disebut juga cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral atau pelajaran hidup. The last is, there is a good and a bad character. Yang terakhir adalah ada tokoh baik dan tokoh jahat. In fables, there are good and bad characters. The good characters will win and live happily, while the bad characters will be miserable. Pada cerita fabel biasanya ada tokoh jahat dan tokoh baik. Tokoh baik akan menang dan hidup bahagia, sedangkan tokoh jahat akan sengsara. Look at the picture. Lihatlah gambar berikut ini. What animals do you see in the picture? Binatang apakah yang kalian lihat pada gambar itu? Right, a mouse and a lion. Ya benar, itu adalah seekor singa dan seekor tikus. What does the lion look like? Bagaimana rupa singa itu? Is it big or small? Apakah dia besar atau kecil? Does it have a tail? Apakah dia punya ekor? How many legs does it have? Berapa jumlah kakinya? Well, the lion has 4 legs and a long tail. It also has a mane and 4 paws. Singa mempunyai 4 kaki dan 1 ekor yang panjang. Dia juga mempunyai kumis dan 4 cakar. What about the mouse? Bagaimana dengan tikus? Is it big or small? Does it have a tail? Apakah dia besar atau kecil? Apakah dia punya ekor? Ya, a mouse is small. It has a long tail too. After studying about the fable, listen to this story. Setelah kita mempelajari tentang fable, dengarkan cerita berikut ini. Listen to the story. The Lion and the Mouse. One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse passed by and saw the lion. He liked the lion's mane and started to play with it. The lion got up and got very angry. He caught the mouse in his paws and roared loudly. "Grr! How dare you touch my mane? I will now eat you!" "Grr! Grr!" roared the lion.
Please don't eat me. I promise to help you someday. The mouse squeaked. The lion started laughing. How can a little mouse ever help me? However, he let the mouse go away. A few days later, the lion got caught in a hunter's net. He roared loudly and tried to break free, but he couldn't. "Help me! Somebody please help me!" he roared. The mouse heard the lion's roar. Oh, my friend Lion is in trouble. I have to save him now. He said, and then he came running to help the lion. Don't worry, my friend. I shall free you. He said. He bit and tore off the hunter's net with his sharp teeth. The lion was free and happy. "Thank you, my little friend. You saved my life." The lion and the mouse were good friends from that day on. After we listen to the story of The Lion and the Mouse, setelah kita mendengarkan cerita The Lion and the Mouse, we know the story from the beginning until the end. Kita tahu jalan ceritanya dari awal sampai akhir. But have you ever read an unfinished story? Tetapi, pernahkah kamu membaca sebuah cerita yang tidak selesai? Of course you will be curious and guess how the story ends. Tentu saja kamu akan merasa penasaran dan menebak-nebak bagaimana akhir ceritanya. That's why today we are going to learn to make prediction, especially on ending of the story. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar membuat perkiraan khususnya pada akhir sebuah cerita. For example, if we see a big gray cloud in the sky, sometimes we predict it will rain. Contohnya, jika kita melihat awan abu-abu besar di langit, terkadang kita memperkirakan bahwa hari akan hujan. As readers, we predict too. Sebagai pembaca, kita juga memperkirakan. We look the title, picture, and think about what is going to happen. Kita melihat kepada judul, gambar, dan berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. We can make prediction before and during reading. Kita bisa membuat perkiraan sebelum dan selama membaca. You can even make a prediction about what might happen to the characters once the story has ended. Kamu bahkan bisa membuat perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi pada tokoh setelah cerita berakhir. What do you think happens after the end of this story? Apa yang kamu pikirkan setelah cerita berakhir? That prediction is up to you. Perkiraan tersebut terserah kepadamu. Listen to the story. The Ant and the Dove. One day, an ant was walking on the riverbank. He walked and walked and walked. Suddenly, he slipped and fell into the river. He shouted, Help! Help! I'm drowning! Luckily, a dove was flying near the river. She heard the ant. Someone is in trouble. She said. Then she saw the ant, Hold on, I'll save you. said the dove. She then threw a leaf on the water. The ant climbed on it, and the dove saved his life. He said to the dove, Thank you for saving my life. I will always remember your kindness. A few days later, the ant saw the dove was in trouble too. A hunter was going to shoot the dove. The story was about the ant and the dove. The ant fallen into the river and was saved by the dove. Cerita ini mengenai seekor semut dan seekor merpati. Semut jatuh ke dalam sungai dan diselamatkan oleh merpati. The ant
thanks to the dove, and he promised to help the dove if the dove got into trouble. Semut sangat berterima kasih kepada merpati. Semut berjanji akan membantu merpati jika dia mengalami masalah. One day, the ant saw a hunter was aiming at the dove. Pada suatu hari, semut melihat seorang pemburu sedang membidik merpati. And what's going on next? Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Let's try make a prediction about the dove's fate. Mari kita coba membuat perkiraan tentang nasib merpati selanjutnya. Do you wanna know my prediction? Apakah kamu ingin tahu bagaimana prediksi Ustadzah? My first prediction is, prediksi pertama Ustadzah adalah, the ant beat the hunter and startled him, so that he missed the dove, and the dove flew away. Semut menggigit pemburu dan mengagetkannya, sehingga bidikannya meleset dan merpati bisa terbang menjauh. My second prediction is, perkiraan kedua mengenai akhir cerita ini adalah, the ant asked its friends to attack the hunter and threw him into the river. Semut meminta teman-temannya untuk menyerang pemburu dan melempar pemburu ke dalam sungai. Well, students, this is the end of our lesson today. Baiklah anak-anak, kita telah sampai pada akhir pelajaran hari ini. Alhamdulillah, we have finished our today's lesson well. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini dengan baik. Today, we learn about narrative text and make prediction of the end of the story. Hari ini kita telah belajar tentang teks narasi dan memperkirakan akhir sebuah cerita. Thank you for studying with Ustadzah today. Terima kasih telah belajar bersama Ustadzah hari ini. Happy watching and enjoy your day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.